Tasmat sarveshu kalechu Ammaram smaram udacham Mayapitam manam spudim Mammevam veshasam samsayam. Shri Krishna parle. Shri Krishna speaks. You must then remember always, you must remember me always, while performing your prescribed duties. In this way, dedicating your mind and intelligence to me, you will attain me without any doubt. Purport. It is natural that the impressions that accumulated in the mind during a whole life, they come forth during the time of death. Also, out of compassion, the Lord Krishna, He encourages us in this verse to meditate on Him in all circumstances, according to our acquired nature. At the time of death, our remembrance should only be on His eternal wonderful form. In this way, when a person surrenders to Him with concentrated mind and the resolute intelligence, that person attains me certainly. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestante Srimati Bhaktivedanta Swami Namaste Sarasvati Devi Gauravani Prachari Nirvishesha Sunyavadi Prachachari Shataru Panchakalpatarubhyacha Kripa Sindhu Bhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. Ils sont où les veaux? Gopal, tout ça? Ah, d'accord. Ok. L'importance de the importance of action, qui est combinée which is combined avec la méditation. with meditation. Lorsque nous agissons, when we act, nous contractons we contract une réaction a reaction égale et opposée. Equal and opposite. C'est un principe scientifique. It is a scientific principle. Tout ce que nous faisons Everything we do porte une réaction. brings a reaction. C'est pourquoi That is why on parle de la loi du karma. we speak about the law of karma. Or, However, qu'est-ce qui détermine une action what spirituelle, determines a spiritual action une action matérielle? and a material action? C'est avec la conscience It is with avec laquelle on l'a fait. the consciousness in which we do it, and for whom. Si on l'a fait relié au If we corps, do it connected to the body et avec les êtres qui sont and reliés, with the beings that à are notre corps, connected to our body, elle est matérielle. it is material. Elle peut être dans It can be l'ignorance, in la ignorance, passion, in et passion, and in goodness. Mais la réaction sera But the matérielle. reaction will be material, Et elle engendrera and it will bring une autre forth naissance matérielle. another material birth. C'est inévitable. It is inevitable. Pourquoi? Why? Parce que cette action, Because this action, elle vous identifie au it corps. identifies you with the body, Et vous ne pouvez pas faire and you cannot do any other way que penser que vous but êtes to une femme think ou un that homme. you're a woman or a Ça ne man. peut pas vous délivrer. It cannot deliver you. C'est impossible. It is impossible. Or, However, pourquoi Krishna il dit why Krishna says, quand tu agis, pense when à you moi. act, think about me. Parce que lorsqu'on Because agit when we pour act Krishna, for Krishna, ce n'est pas une action matérielle. it is not a material Parce qu'on action, se relie au Seigneur suprême. because we connect ourselves with the Supreme Lord. Et puisque le Seigneur a And since the Lord has forme, a form, des attributs, qualities, des divertissements, pastimes,
en se souvenant de lui, by remembering Him, by serving Him, notre propre réalité our own reality va s'éveiller. will awaken, Notre forme, our form, nos attributs our qualities, et sa place dans ces divertissements divins. and our place in His divine pastimes. Donc lorsqu'on agit So when we act purement purely pour Krishna, for Krishna, on devient une âme réalisée. we become a self-realized soul. Si notre action If our action est mixte is mixed pour nous et pour Krishna, for us and for Krishna, alors on peut avoir then l'identification we can have d'un dévot, an identification as a devotee, et c'est la meilleure and it is the identification, best identification puisqu'elle est plus since située it dans is le more situated in goodness, mais elle ne nous permet pas but it does not de allow us réaliser notre réalité. to realize our eternal reality. C'est pourquoi That is why l'habit n'est pas suffisant. the dress is not sufficient. Il faut We need agir to act pour Krishna. for Krishna. Mais qu'est-ce que dit Krishna? But what does Krishna say? Il faut mettre de la dévotion. You have to put devotion, Parce que le Seigneur because the Lord avec l'amour. reciprocates with love. Donc s'il n'y a pas d'amour, So if there's no love, s'il n'y a pas de relation, if there's no relationship, on ne peut pas comprendre we cannot notre understand propre réalité our own reality et nos propres sentiments d'amour. and our own feelings of love. Et on devient simplement And we empêtré become completely stuck des impressions matérielles, in material des impressions, sentiments matériels. in material C'est feelings. pour ça qu'on souffre And that is why we suffer et qu'on tourne en rond. and we turn in a circle. C'est le labyrinthe. It is the labyrinth. On peut rien faire. We cannot do anything. Esclave. We're a slave, Complètement esclave. completely slave. Impossible de se libérer. Impossible to liberate ourselves. Et on voit And we see les gens qui n'arrivent pas people à être who are not able to be pure devotees. ils tournent en rond. They turn in a circle. Ils sont comme enchaînés un peu They're like chained to a pole avec une corde, with a rope, qui sont leurs conditions matérielles. which is their material condition. Jamais And they cannot never passer cet espace go beyond this space qui les relie which connects them plutôt to the pole à la corde. and to the body. C'est l'attachement. It is attachment. La seule solution, The only solution c'est d'agir is to act avec une pure conscience. with a pure consciousness for Krishna. There's no choice. Parce qu'une fois qu'on agit pour lui, Because once we et que act notre for Him réalité se manifeste and dans our notre cœur, reality manifests itself in our alors heart, tous les attachements matériels, then all of the material attachments toutes les disappear. illusions matérielles, All the material illusions disappear. toute l'identification, All the material au corps disappear, identification to the body toutes les disappears. souffrances, All the sufferings, toutes les all the les samskaras, resentment, all the samskar, l'envie, envy, desire, tout everything disappears. Tout est remplacé Everything is replaced à travers cette relation. through this relationship. Et on se met à découvrir And we start to discover a world complètement merveilleux, that is completely wonderful qui n'est pas limité. and which is not limited. C'est une expérience extraordinaire. It is an extraordinary experience, Qui ne but peut pas être possible that cannot be possible si on s'immerge pas à 100%. if we don't immerse ourselves 100%. It is impossible. Krishna Que accepts des personnes qui sont abandonnées. only persons who are surrendered. Et c'est normal. And it is normal Parce que c'est l'amour. because it is love. L'amour, ça Love, ne peut pas être partagé. it cannot be shared. Par exemple, For example, si vous aimez quelqu'un, if you love someone, la personne vous dit, the person tells you, bah écoute, but listen, bah, je viens de rencontrer quelqu'un, I met somebody else. bah, j'aurais partagé I would like l'amour to- avec une autre personne, To share my love with another person, et puis avec une autre, and then with et another, encore avec une autre, and then with et another, encore avec une autre. and then with another. C'est difficile It's de difficult se donner pleinement. to give ourselves fully. Eh ben, Krishna And so, est le Seigneur suprême. Krishna is the Supreme Lord. La différence avec nous, The difference between with us à chacun is that He can give you to everyone sans limite. in a Parce qu'il est- limitless way because He's God.
And when he gives himself to someone, he gives himself entirely. He has this power because he's God and he is limitless. But he wants the same thing from us. In this way, we can know Krishna and our reality. But if we share our love from a material point of view, I love such person, but I want also to love Krishna, then it doesn't work. Because the material feelings, they cannot awaken the spiritual feelings. It is not possible. Someone who lives like that, that's what we call a mixed devotee. And mixed devotion does not allow for spiritual realization. It allows in the next life to progress. Because when we serve Krishna, we never stop serving Krishna. He comes to pick us up again. But at the same level we reciprocated with him because that is his nature. He leaves, he gives this freedom. So gradually, because we become disillusioned from material relationships, which bring finally only suffering. So at some point, with the accumulation of devotional acts, we want to surrender. And this is when the relationship starts. And then Krishna can come in our life. And there we have an experience. Before, it is a belief. Well, of course, due to a sukriti from previous lives, devotional acts, past life, faith is there, but we cannot realize what we do. So we can stop in the middle of the way and do something completely different. But Krishna, he always puts us back on track. And at some point we become more and more strong. Our desire becomes more and more strong. And one day, he will be able to reciprocate with us. This is simply what makes the difference between a devotee and another. Here, for example, we're around 20 in a room. So we all have a spiritual desire that is stronger than one and the others or less. And that is why there are some who have a mixed life and others who have a life of pure devotion. And it's simply that. It's because Krishna cannot reciprocate with someone who is not surrendered. So, we must study and receive the wisdom. Because wisdom, it is what allows us to discriminate and to direct our life. Even if our faith is not strong, when the wisdom comes, we can see the reality of this world. We can understand that we suffer because goodness increases within us. When there's no goodness, we live like an animal. We suffer, but we cannot even see that we are in a miserable situation. I remember myself when I lived in ghettos in Paris. People had a very low mentality. They were very poor people. And they were living in miserable conditions. It smelled bad. But really it was people were always criticizing. They were so unhappy, they were drinking, but still they cannot change their situation. They have no means. That's what we call ignorance. And worse even, they think that they are good in this situation. And if we ask them to change the situation, it's not even possible. And it's really frightening. It's really frightening. So many people think they are happy
whereas they suffer. Et ça, c'est possible de le And this is possible to understand quand it on goûte au vrai bonheur, when we taste à that la true relation happiness, avec Krishna. the relationship with Krishna. Parce que seul Because le Seigneur only the Lord peut can exprimer express le véritable amour. the true love. Parce que dans ce monde, Because in this world, comme on est coupé du Seigneur, since we're cut from the Supreme Lord, on exprime we express cet amour this love d'une manière imparfaite, in a perfect way avec des gens qui sont imparfaits. with people who are imperfect. Et c'est pourquoi il And that is why there's a disappointment. Donc, So, quand cette connaissance when vient this dans notre knowledge vie, comes in our life, eh ben on peut well, we can comprendre pourquoi on est dans understand cette situation why we are in this situation et changer notre désir. and change our desire. On ne peut pas forcément changer de We cannot situation necessarily change the situation parce qu'on n'en a pas la force. because we don't have the strength. C'est le résultat d'un karma. This is the result of a karma. Mais But on peut dans cette situation we can, in this situation, servir Krishna serve Krishna à travers notre environnement. through our environment. Et c'est vraiment intéressant. And it is really interesting Dû à une circonstance, because due to a circumstance, il s'est Arjuna, retrouvé sur un champ de he bataille. found himself on the C'est la pire battlefield. situation. La guerre, c'est la pire situation. War is the worst Il situation. ne peut pas avoir pire. There que la cannot be guerre. worse than war. Tout le reste, c'est tout petit. All the rest, it's very small. La guerre, War c'est une grande souffrance. is a great suffering. C'est les gens n'ont plus de maison. People don't have any Ils n'ont rien à homes. manger. They have nothing to eat. C'est terrible. It's terrible. Et je sais que mon père, I remember my father, for example, he was telling me que sa mère, that his mother, elle portait un enfant, she was bearing a child elle avait in her womb. She had the cart, baby cart, hein, with another baby, et elle relayait. and she Et quand changed like les that. Italiens, And when the Italians, avec les avions venaient, with the planes that were ils coming, prenaient les civils qui étaient they were, like gunning the civilians Et that ce were qu'ils there on the faisaient, street. c'est qu'ils And what they were se doing, couchaient sur les enfants. the parents, they were falling on the children to protect the children. Et il y avait plein, en fait, And de there were parents qui se a lot of parents who were not standing up Et again. il y avait des milliers And there were thousands of de children parents. that didn't have parents Ils savaient anymore. même plus où aller. They didn't even know where to go. La guerre, c'est dur. The war is hard. C'est pas. It's not. Mon père, il me racontait. My father, he was telling me Dans un camp d'orphelins. then he found himself in Il avait an perdu ses orphanage parents, en fait. because he lost his parents. Et il avait mis des lits dans la rue comme ça. And they put bed on the street Ils like that. dormaient, en fait, dans la rue. And they were sleeping on the street. Des centaines d'enfants. Hundreds of children. Ils étaient obligés de. They were obliged Les mégots de cigarettes to pour vendre le tabac. use cigarettes to sell the tobacco, search into the garbage bin. It was a situation that was really hard. Our children, they complained. Ils ont tout. They have everything, and they complained. Tout ça, ça peut arriver. All this can happen in one clapping of the fingers. En quelques jours, tout In a est few days, dans un chaos total. everything can be in a complete chaos. Tellement de fois. It happens so many times in this world. C'est ça le monde matériel. This is the material world. En fait, quand on In fact, when we understand the nature of this world à travers la connaissance, through knowledge, on perd pas de temps. we don't lose time Parce qu'on comprend qu'on because we va understand that we will die. à chaque instant la mort. Each moment, death is coming. Vous voyez vos enfants grandir. You see your children grow, Et pourquoi vous voyez pas la mort arriver? and when don't you see death arrive? Ça, c'est l'illusion. This is La illusion, puissance de Maya. the power of Maya. Elle vous fait croire It makes you believe que vous n'allez jamais mourir. that you will never die Parce que because parfois vous êtes l'âme et l'âme est at the same éternelle. time you are the soul and the soul is eternal. Mais lorsqu'on prend But when we au take sérieux la connaissance, seriously this knowledge, alors on comprend then we understand qu'il faut se libérer. that we must liberate de cette ourselves situation. from this situation. Il y a une situation d'urgence. And it is a situation of Vous ne emergency. pourrez pas échapper. You will not be able to escape death. Donc, So on doit engager notre environnement, we must engage our environment for Krishna, nos relations pour Krishna. our relationship for Krishna.
et établir and establish un lien d'amour avec lui. a connection of love with Him. Parce que celui qui se Because the souvient one de Dieu au moment de la who mort, remembers Him at the time of death. alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il est So conscient what does that mean? That he is de sa conscious relation avec lui, of his relationship with Him. alors il l'atteint. Then he attains Him. Les athées diront, The atheists, they will c'est say, juste de l'ignorance. it's just ignorance. Mais la différence, But the c'est difference que quand on est un dévot, is that when we are a devotee, l'expérience de Krishna. we have the experience of Et c'est Krishna. beaucoup plus réel And it is much more real qu'on a avec les gens de ce monde. than the experience that we have with people in this world. Much more real. Les émotions sont beaucoup plus grandes. The emotions are much greater. Les relations sont beaucoup plus intenses. The relationships are much more intense. It has nothing to do. Mais l'athée, But the atheist, le Seigneur, the Lord, lui enlève cette possibilité. He takes away this possibility Parce que c'est son désir. because it is His desire. Le dévot, But the devotee, parce qu'il a de l'amour because he has love for Krishna, pour Krishna, so Krishna, donne la He possibilité gives him the possibility de le voir. to see Him and to love Him. Donc, So on peut avoir un habit we can have a dress, et même s'endormir avec l'habit. and even without sleeping with the dress, and falling asleep with the dress. En dévot, mais We're dressed as a devotee, on parle but de Krishna, when we speak about Krishna, we sleep. hein. Donc c'est pas suffisant. So it's not sufficient, Parce que Krishna, il because parle Krishna, He speaks about love, pas d'habit. not about the dress. On voit We la see plupart des religieux, most religious ils sont la persons, guerre les uns. they may do war against one and the others. Pourtant Krishna, dans la Still, Gita, Krishna in the Gita, il est clair. He is clear. Celui qui est libéré, The one who is il ne fait liberated, pas de différence. he doesn't do a difference. Il ne pense pas qu'il est He doesn't think he is Christian, Muslim, faisant partie d'une being part of an institution, ISKCON, Gaudiya Math, whatever you want. Il voit la vérité. He sees the truth. Vous comprenez? You understand? Quand on parle de When we différence, speak about differences, c'est une forme d'illusion. it is a form of illusion. C'est pourquoi That is les why pièges sont innombrables. the traps are innumerable. Par exemple, For example, on dit we say qu'on est des Rupanuga. that we are Rupanugas. Donc dans la théorie, So in theory, notre gourou c'est Rupanuga. our guru is Rupa Goswami. Et pourquoi on se fait les mêmes? But so why do we do On war? va tous se retrouver. We should all find ourselves at the same place. Pourquoi on s'aime Why don't we love each other? pas? Ça c'est l'illusion. This is illusion. C'est-à-dire qu'on peut pas faire That means we can speak du plus haut degré d'amour about the highest degree of love et développer de la haine. and develop hatred. C'est ça le piège. This is the trap. Mais d'où ça vient? But where is that coming from, all of this? Le pouvoir. Power. Être gourou, To be a guru, avoir des disciples to have disciples, et être attaché and to be à attached une réalité qui est temporaire. to a reality that is temporary. Parce que l'expérience, Because the experience of the transcendental world, elle n'est pas là. it is not there. Sans ça, on ne pourrait pas se battre. Otherwise, we cannot fight for these things. C'est très subtil. It's really subtle, the illusion. Un vrai sadhu, A true sadhu, il est détaché. he is detached from this world. Il est juste He is attaché just attached à la réalité éternelle. to the eternal C'est reality. ça qu'il prêche. That's what he preaches. Il ne dit pas aux autres, He doesn't say to the va others, le voir, don't go see that person, don't go see that one, that one. Quand l'évolution vient, When the evolution comes, à un moment, at some point, alors then il y a ce détachement. there is this detachment. On devient simplement And we attaché become- à notre réalité éternelle. Rather, we become attached to our eternal C'est reality. graduel. It is gradual. Tout le monde passe par des illusions. Everybody passes through Mais these Krishna est illusions, expert but Krishna is expert à nous les enlever. to take them away from us. C'est pourquoi That is on why devrait simplement we should simply aimer love et donner notre cœur and give our heart à des êtres évolués spirituels. to beings that are evolved spiritually, Qui ne vont pas nous tricher that will not cheat us et nous amener dans des illusions. and bring us into illusions, Et qui nous apprennent and that teach à us engager notre vie to engage our et life atteindre le succès. and expect or wait for the success. Mais si on It's a really une mauvaise important association, But if we have a bad association, alors then on développe des we sentiments develop material feelings. et des qualités and- et des défauts matériels. Faults and qualities that are material, Et on ne peut pas développer and we cannot develop notre nature éternelle. our eternal nature.
Si on sait ça, If we know this, et qu'on le fait, but we do it, c'est comme un suicide. it's like a suicide, disillusion. Pourquoi alors s'étonner? Why then should we be surprised that we are not progressing? Pourquoi s'étonner? Why being surprised On doit souffrir. that we must suffer? L'être est fou. The being is crazy. Il reçoit la connaissance, He receives knowledge, mais il agit but he acts comme s'il était Dieu. like he was God. Il veut faire comme il veut. He wants to do like he wants. Alors le Seigneur So the Lord, ne peut rien faire. he cannot do anything. Il le laisse libre. He leaves them free. Et dans cette liberté, But in this freedom, c'est pas de la faute du Seigneur, it is not the fault of the Lord. c'est la nôtre. It is our fault Parce qu'il explique tout. because he explains everything. Il donne tout. He gives everything. C'est nous qui ne voulons pas. It is us who don't want. Mais on est tellement mal situés But we are so much improperly qu'on peut situated même trouver des fautes. that we can even find On faults est pur dévot. in the pure devotees of the Supreme Lord. Ça, c'est ce qu'on appelle l'orgueil. This is what we call pride. C'est jamais notre faute. It's never our fault. C'est toujours la faute des autres. It's always the fault of others. Quand on est bien situé, When we are well situated spiritually, on voit tout le contraire. we see all the contrary. On voit toujours que c'est notre faute. We see always that it is our On fault, se rectifie. and we rectify ourselves. Et ce moyen de And this progresser means of progressing, fait que it makes it that le Seigneur devient attiré. the Lord becomes attracted to us. Mahaprabhu a Shri Chaitanya Mahaprabhu said il livrerait that he would deliver de critiques personnes. anybody that don't criticize everyone. On devrait voir simplement We should see simply Krishna partout. Krishna everywhere, Et des personnes qui sont engagées. and persons who are engaged through Krishna's energy. Mais on ne devrait pas critiquer. But we should not criticize. C'est élevé, It is elevated, mais graduellement, but gradually on peut y arriver. we can make it. C'est un travail It is a work de chaque instant. of work that is done every moment, and it bears fruit. Si vous appréciez pas quelqu'un, If you don't appreciate si vous someone, voulez détruire quelqu'un, if you want to destroy somebody, vous pouvez pas you le cannot monde de l'amour. see the world of love. Il faut laisser les affaires de ce monde We need to leave the things of this world et méditer and meditate sur le nom du Seigneur. on the name of the Lord. Lorsqu'on médite avec des When we meditate with feelings of love, alors le nom then the name nous révèle toute la vérité. reveals all the truth about us. Il dort en traduisant. Allez, j'avais jamais vu ça encore. He sleeps while translating. I never saw that before. C'est important. It's important. Le nom du Seigneur, The name of the Lord c'est plus miséricordieux. is more merciful than the Lord, Parce que tout le monde because everybody wants to sing, alors que tout le monde Can peut sing. le voir. whereas not everyone can see him. Merci beaucoup. Thank you very much.